silent, peaceful. Only the cool breeze can be felt in the air. An escape from life, from pain, from the world's noise. But behind its calm lies untold sorrows, chaos, and mystery. To feel the chill of its silence and listen to the voices of the past that still linger within these walls. In the hidden mountainous area of Patag, Silay City, Negros Occidental, lies the old facility once known as the city's mental hospital. So on October 27, 2025, my team and I traveled to the site to uncover and understand what truly happened inside this old hospital. When we arrived, we were greeted by the wide, old, yet beautiful structure of the former mental hospital. Despite its worn-out walls and broken sections, the place still attracts tourists who come to visit the area. Hidden in the quiet hills of Silay City stands a structure shrouded with history and mystery. So, in its early years, this is a facility of a tuberculosis rehabilitation center, and it became a mental institution. We are going inside. So as you can see, I think this is where they receive the patients. And the ambience here, this is where the reason why we picked this place for a rehab center, because of its clean air and clean environment. Okay, moving on. I guess that's where they have their patients play and have their leisure time. As we continued walking and exploring the surroundings, we noticed that the mental hospital was built in a square-like layout. So this is the whole area of the mental institution, and it is structured like a box, square-like. You can see we are surrounded with nature, and that's better for recuperating and healing. Because information was limited and there were no caretakers from SORETA available to speak with, we asked nearby residents. They directed us to a small eatery where one of the oldest locals, who lives near the former hospital, could be found. There, we met Tatay Bonifacio Villarina, who served as a guard of the old hospital for almost 8 years. He shared with us the true reasons behind the establishment of a hospital in such a high and secluded mountain area. Let us listen to the hidden stories of the past. Ito na ano to nga sa di ba mental hospital na ito? Sa na tayo. Ang inyong hospital ginaya kung sa branch sa Iloilo sa mental hospital. Sang sa Iloilo sa mental hospital ni sa ginto ko na 1954 sang senador pa si aming Dr. Luxen. Iyan ni project ni sa unang bilo na patay ko naging tukuran sa hospital na mental hospital hindi na kapon mental na nagpirin ng mental hospital. Ang una get TV Pavilion branch sa Iloilo sa ang nagwa sang TV Pavilion sigon sa una way di karsada ang kasada di sa una makasulod ang ginasalakan mga personal nga salakyan ka 6x na question sa Iloilo itong mga partidos kung paano sila makabisita sa pamilya nila
pull out ang TV pavilion yung mga 3 years lang. Ginagawa to. 1956, nagwa tong 57, nagwa tong TV pavilion, gibusan sa mental hospital. Amo mangyapon ang nag-question ang mga pamilya, hindi naman pagbisita nila sila pamilya, kaya mo din bukid, balik sa ilo. Pero hindi kasi sila nga ang TV pavilion, nga TV, kaya sa mga daw, rehab lang estima yun. Amo man ang kuanan mental hospital daw, rehab man siya yung mga buwang sa una ka, bantay karbaw mo. Iwes lang may mo. Din pastoral sa unang bilog ng Patag sang ka kuan sang na sang ka Karabaw. Pero yato sang hospital man to ni iya man to gapon sang gobyerno nga Karabaw te yung gabantay buang. Sang uli paglaging konsesyon, milagi nga di ang buang hindi na bakol, makusa kong kasala, ginabakol mo sa gwardiya, nakabit sa taas, kailan, idagdag na suba, ano to na question, nga doon po ako sila sa Patag. Because the facility once served as both a mental and tuberculosis hospital, it is no surprise that paranormal activities have long been associated with the place. Tatay Bonifacio himself experienced strange and frightening events during his duty hours inside the hospital. Mga ano to siya nga time? 1991, 90, mga way piligid mo ba ano gagawa kaya sa mga tawag mo niya rin man kaya nasa mga tinenti gwardiya ko na tulog ko na sa may Sila ka katuloy. walo katulog gwardiya ko na bida makatulog watchman kami tinaragin man yung nakapang kami na patagan mo sa harap ko na tirawan ko na sa kwan ko ay kamabay mo na ko kaya mo nagapo ano sa kagaw na mga 5 pa magtaw ko daw na dako sa tao ginako sa tao sa mga nao ito adlaw na kuno mo Alas 5? alas 5 nga ka tingnan mo magtaw ko na daw ginada ako sa tao nga way ka mo sa nakita ko ayo ka aga na ni dumugay kayo sa mga agay kaya aga ni way man kung isa man ka na makakita sa mga TV ng mga daw mga religyoso nga tao meron ko na sa 2 na kwarto kag sa 4 meron na mega star na wet lily galing kayo wet lily daw hindi lang pumpas buod lang Mayo lang oo wala sa First subong ito, masudlan pa ng subong. masudlan pa kasi kung galing damo na sa pagkikuan na pantog na hospital paglalayas buto kanya aputan ng mga religious sector na sunod na singgit ang ginoo siguro nadlok mo kung tataway na. Although the old hospital carries a dark history and countless tales of the supernatural, this has not stopped the City Tourism Office from envisioning a new purpose for the site. Based on our team's research, Silay City plans to renovate and transform the area under the Patag Development Master Plan. We also spoke with Ms. Girly Solmaka, the tourism officer of Silay City, who shared the city's vision for the redevelopment of the old hospital. The plan before sa government of Silay was to have it developed, so nag-draft sila a master plan where the national government could provide money budget for it. Although, since it was drafted in the 1990s or 1980s, or 1900s, I guess. Although, may master plan kami, pero dugay na siya ang iyang perspective, ang tsura sa
sa building, hindi na siya suited sa adults po nga. So, pero mag-i-develop na po ng area, but not following the other aspects of the During our interview, Tatay Bonifacio Villagrana told us that a hidden shrine lies deep within the forest, beneath and beyond the old hospital grounds. We traveled to the site. The path was rocky, uneven, and covered with moss. Only the sound of birds and the cold mountain wind accompanied us as we approached the shrine. When we arrived, a long hidden shrine revealed itself in the heart of the mountains. This stands a reminder of Silay's history. Welcome to the Japanese shrine. Take a look of the simplicity of the architecture of the Japanese shrine. Surrounded by nature, bugs, insects, different types of plants. This is the Japanese shrine. So why is a random Japanese shrine all the way here in a random forest? Sa shrine. Ang sa Japanese shrine. Japanese shrine, sana sana natabo. So kay Migo ko na ang ginbubongda ngapon si Mr. Doy. Muna siya, Doy. muna siya ang ang nagpa-ano na, or lain. Siya na. Siya na ang pilot? Pilot na siya? Pilot na siya. Si Captain Doy. Ano yung full name? Na, ano na ba, basta hero, abasado, hindi ko makabasa Doy na. Doy, Doy. Doy. Isa na sa, DOI. isa na sa ang kwan, captain sa muna, may mga kwan na sa, may mga daw kapitan sa muna sa second World War. Kung iyang headquarter, munang Mount Marapara, dahil sa headquarter, ipag-agis ang kakano nga kwan nga aeroplano, siya na nakigo. Munang nakagwa, dis may, dagdag, das may kwan, makawili, das may ulo sang kapistuhan, dagdag na plano. Okay. Sa uli, nagbalik isa na nakabalik sa nag-surrender sa muna sa Brussels sa nag-surrender. Pagbalik yan, nagkakaobra sa nagkakasawa sa Japan for 17 anyos pang nagdadya sa kwansa sa soldado. Napangasawa sa Japan, nakabata sa Kabilog, napatay ang asawa ya. Sa muli, nagkasin sa Negros, napangasawa sa Tagabakulod, naman ang nagdiwahay kami ng duwa. Pagpangasawa yung Tagabakulod, naglagaw sa Patag. Kaya pa niya sa muna, senior bigot pa to. Naglagaw, tinapdan ko man kayo sa muna, nagpurupod mo ko sa guide sa muna. Sa muli, niya buning, dirigin man ko sa muna, mangita ta sang lugar nga makita ko ang lantawan kag ang Marapara. Kada kami sa una nag-agis sa lantawan. Tapos ka kwarter ang Marapara, maraming sugiran niya ko. Tiglagaw kami sa sari, nakita ya. Kuwari grupo, di guro Mr. Doy, lantaw sa buna. Ang lantawan sa Marapara niya, mugin ni guro. Sinuli niya, tutuod man, lantawan na sa dalawang na irig ko da. At yung tutuod man, doon kabilog irig na sa dalawang niya. Niya, kung mapatagin man ko, Dire ko maipalubong nga kung bangkay sa kita ko ang lantawan kag ang Marapara. In the deep silence of Patag's mountains, the past
is never truly gone. It lingers. In the cracked walls of the old hospital, and the cold wind that moves through the trees, and in the stories carried by those who still remember. Time may pass, and dark history may remain, but there will always be people who choose goodness. Lieutenant Doy may not have been one of us, but his heart and conscience showed love and compassion for Silaynans. Through the memories of Tatay Bonifacio Villarina, and through every step it took across these forgotten grounds, one truth revealed itself. History is not just written in books. It is carved into the land, breathed by its people, and kept alive by those willing to listen. As Patag moves forward with new plans and new beginnings, may we never forget the stories buried in its soil. For in every ruin lies a warning, in every shrine a lesson, and in every act of bravery is a legacy worth protecting. Because the past of Patag is not just history. It is a heartbeat, echoing through time, asking us to remember. I am Adora Huntongko. I am Jenica Hardalesa, and this is The Quiet Walls. Oh,